Hello children, welcome to our 7th class mathematics classes. మనం చాప్టర్ 2లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. 2 పార్ట్స్ పూర్తి చేసుకున్నాం. సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ఫ్రాక్షన్స్ సంబంధించినటువంటి 2.1 ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసాం. రైట్, ఫ్రాక్షన్స్ అంటే మనకి ఈ పార్ట్కి అర్థమైంది. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పార్ట్స్ అండ్ పీసెస్. సో వీ మ్యాథమెటికలీ కాల్ దెమ్ ఎస్ ఫ్రాక్షన్స్. సమ్టైమ్స్ ఒక హోల్ నెంబర్ గాను లేకపోతే ఒక పీస్ గాను ఉండొచ్చని, లేక ప్యూర్గా ఫ్రాక్షన్గా ఉండొచ్చని చాలా విషయాలు మనం we dealt all them in detail in our previous episodes. Now in this session we are going to discuss about decimals. Decimals kuda fractions ki maroka type anamata. Fractions maroka vidhanga chupinchadam. Almost these are nothing but parts and pieces. So let us try to understand decimals first and then we go for the rest of the topic. Are you ready? Yes, you are always ready. Right, now our topic is decimals. విన్నారా? డెసిమల్ 6th క్లాస్లో విన్నారా? మరి ఎక్కడ విన్నాం సార్, సరిగ్గా జరగలేదు అని అంటారా? అయితే ఒక 5 to 10 minutes మనం డెసిమల్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బేసిక్స్ మనకు బాగా వస్తే, మన ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ డూ వండర్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డెసిమల్స్. ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటో మనకు అర్థమైంది కదా. ఈ ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్వాట్ సిమిలర్ అనమాట. అంటే డెసిమల్స్ కూడా ఫ్రాక్షన్స్కి మరొక రూపమే అనమాట. వై డు వీ యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? టు మెజర్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ స్మాలర్ పీసెస్ అండ్ పార్ట్స్. ఆ పీసెస్ అండ్ పార్ట్స్ హోల్ నెంబర్తో పాటు ఉండొచ్చు, ఆ పీసెస్ అండ్ పార్ట్స్, లేకపోతే సింగిల్గా ప్యూర్గా పీస్గా ఉండొచ్చు, పార్ట్గా ఉండొచ్చు. అటువంటి వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ని చెప్పడానికి మనం ఉపయోగించేటటువంటి ఫార్మ్స్ ఏంటనమాట, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, డెసిమల్ ఫార్మ్స్ అలాంటివి అనమాట. ఎందుకంటే ప్రతిదీ హోల్ నెంబర్గా ఉండాలని లేదు కదా, ప్రతిదీ కూడా ఇంటిజర్గా ఉండాలని, కంప్లీట్ నెంబర్గా ఒక 10 లాగో 15 లాగో 100 లాగా ఉండాలని లేదు కదా. దేర్ మే బి సంథింగ్ మోర్ దాన్ దట్, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు. దాన్ని మెజర్ చేయడానికి, మనం ఆ మెజర్ చేసే విధానాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ డెసిమల్ ఫార్మ్స్ అవి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఒక పెన్సిల్ యొక్క లెంగ్త్ మెజర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం మన నార్మల్ స్కేల్ ఉపయోగించి. చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే ఈ పెన్సిల్ ఒక ఎండ్ 0 దగ్గర పెట్టాం, ఒక ఎండ్ చూస్తే 7 దాటింది, 8 లోపల ఉంది. అంటే 7 సెంటీమీటర్స్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ 7 సెంటీమీటర్స్, నాట్ 8 సెంటీమీటర్స్. ఆ 7కి 8కి మధ్యలో ఉంది. ఆ 7కి 8కి మధ్యలో ఉన్న ఆ పోర్షన్ని, అంటే 1 సెంటీమీటర్ పోర్షన్ అనమాట, ఆ పోర్షన్ని ఏం చేశారు? ఓకే, ఇది 7 అనమాట. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 అనమాట. ఇది ఈ మధ్యలో ఉన్న పోర్షన్ని 10 పార్ట్స్ చేశారు, అంటే 1 సెంటీమీటర్ని 10 పార్ట్స్ చేశారు. మరి 7 దాటి, ఈ పెన్సిల్ 7 దాటి ఎన్ని లైన్స్ వరకు ఉందనుకుంటున్నాను నేనంటే 1 2 3 4 పర్హాప్స్ 6 వరకు ఉందనుకుంటున్నాను నేను. అంటే 6 వరకు వచ్చింది. ఈ ఫస్ట్ లైన్ని 1/10, అంటే 10లో ఫస్ట్ది కాబట్టి, సెకండ్ లైన్ 2/10, థర్డ్ లైన్ 3/10, ఫోర్త్ది 4/10, ఫిఫ్త్ది 5/10, సిక్స్త్ది 6/10. అంటే 7 దాటి 6 స్మాల్ లైన్స్ వరకు వచ్చింది కాబట్టి నేను 7 + 6/10 ఉందన్నమాట. అంటే మన ఫ్రాక్షనల్ ఫార్మ్లో మాట్లాడుకుంటే 7 6/10 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 6/10నే 0.6 అని రాస్తారనమాట. ఓకే, 0 అంటే పూర్తిగా లేదు కాబట్టి 0, కొంచెం ఉంది కాబట్టి 0 అని ఒక పాయింట్ పెడతారు, ఒక డాట్ పెడతారు, దాన్ని డెసిమల్ పాయింట్ అంటారు అనమాట. 0.6, ఆ 6th లైన్ని 0.6 అంటారు అనమాట, 10 పార్ట్స్ చేశారు కాబట్టి. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ 7.6 సెంటీమీటర్స్ ఉందంటారు అనమాట. సో 7 కంప్లీట్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది, అలాగని 8 కంప్లీట్ సెంటీమీటర్స్ లేదు. 7 దాటింది, 8 లోపల ఉంది కాబట్టి ఆ మధ్య పోర్షన్ని, ఆ సెంటీమీటర్ని 10 పార్ట్స్ చేశారు. ఆ 10 పార్ట్స్లో 6th పార్ట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 6/10 దగ్గర ఉందన్నమాట. అంటే 7 + 6/10, ఆ 6/10నే ఇంకొక రూపంలో ఎలా చూపిస్తారంటే 0.6 అంటారనమాట. దాన్ని కలిపి 7 + 0.6 7.6 సెంటీమీటర్స్ అనమాట. అంటే 7 ఉంది కంప్లీట్గా, ఓకే, డాట్, అక్కడితో 7 ఉంది, ఇంకా ఎక్స్ట్రా అంటే ఈ డెసిమల్ పాయింట్ అంటారు, ఇంకొక 6, అంటే 10 ఆఫ్ దోస్ పార్ట్స్ విల్ మేక్ సెంటీమీటర్. 10 లేదు పూర్తిగా, అందులో 6 ఉంది కాబట్టి 7.6 సెంటీమీటర్స్ అంటారనమాట. సో ఇటువైపు ఉన్నదేమో మనకి హోల్ నెంబర్ పార్ట్, అంటే ఇంటిజర్ పార్ట్, కంప్లీట్ నెంబర్ పార్ట్. ఇటువైపున ఉన్నదేమో డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఉంది, దీన్ని డెసిమల్ పాయింట్ అంటారు అనమాట. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్నదేమో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్, లేదా
సంథింగ్ లైక్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు 0.6 అనమాట. Okay, somebody may get doubt like this. Why should we make only 10 parts? Can't we make 100 parts? 100 parts చేయొచ్చు అనమాట. దాన్ని ఆ పోర్షన్ 100 parts కూడా చేయొచ్చు మీరు. 100 parts చేస్తే ఇంకా క్లోజ్గా వస్తాయి కదా లైన్. 7.6 కూడా కాదు సార్, 6 దాటి కొంచెం ఉందండి అని అంత యాక్యురేట్ థింకింగ్ ఉందనుకోండి, దెన్ వీ గో ఫర్ ఫర్దర్ డివిజన్. ఇదే పోర్షన్ మనం 100 parts చేసేసాం అనుకోండి, 7ని 8కి మధ్యలో 100 parts చేసాం, ఇంకా క్లోజ్గా వస్తాయి కదా లైన్లు, ఇంకా క్లోజ్గా వస్తాయి. కరెక్ట్గా మిల్లో ఇలా ఇంకా క్లోజ్గా వస్తాయి లైన్స్. అప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అలా 100 ఉంటాయి. అంటే 1/100, ఫస్ట్ది 1 out of 100, సెకండ్ది 2/100, థర్డ్ది 3/100, 4/100, 5/100, 10/100, 50/100, 60/100, అలా అలా అంటే 100 గీతలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో 6-2 దగ్గర ఉందనుకోండి, మన 6-2 వరకు వచ్చిందనుకోండి, మన పెన్సిల్ నీడిల్ ఐ మీన్ షార్ప్ ఎడ్జ్ 62 వరకు వచ్చిందనుకోండి, అంటే 7 + 62/100 అనమాట. దిస్ టైం ఎలా రాస్తారు? 7 + 0.62 అని రాస్తారనమాట. చూసారా, 0.62. దెన్ దే సే దట్ 7.62 సెంటీమీటర్స్ అంటారు అనమాట. ఇందాక 7.6 అని చెప్పేసాం బ్లంట్గా, ఇంకా కొంచెం డౌట్ ఉంది, ఇంకా యాక్యురేట్గా కావాలి నీకు. సో దెన్ యూ వెంట్ ఫర్ ఫర్దర్ డివిజన్, ఇంకా 100 parts చేసావు, సో దెన్ యూ విల్ గెట్ 7.62 సెంటీమీటర్స్, ఇంకా యాక్యురేట్గా వచ్చిందనమాట. ఇంకా అలా మనం ఇమాజినేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 1000 parts చేసాం అనుకోండి, ఓ ఇంకా యాక్యురేట్గా వస్తుంది అనమాట. 1000 parts సార్, ఆ చిన్న పార్ట్న సెంటీమీటర్ని సార్ చేయగలం అంటే చేయగలం. 1000 parts కాదు, crore parts కూడా చేస్తారు. ఓకే, దట్స్ బియాండ్ అవర్ డిస్కషన్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి 7.6 సెంటీమీటర్స్ అని కానీ 7.62 సెంటీమీటర్స్ అని కానీ ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక పాయింట్, దీని డెసిమల్ పాయింట్ అంటారనమాట. ఇలా రాయటం డెసిమల్ ఫామ్లో రాయడం అంటారనమాట. సేమ్ 7 కంప్లీట్ సెంటీమీటర్స్ ఒక పీస్ ఉంది. ఆ పీస్ని చెప్పడానికి మనం ఎంచుకున్న మార్గం ఇదనమాట. ఆ పోర్షన్ని 10 partsగా డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, అదిగో 7.6 అన్నాం. ఒకవేళ 100 చేసాం అనుకోండి, 7.62 సెంటీమీటర్స్ అంటాం. సో యూజువల్గా మనం 10, 100, 1000 parts చేస్తూ ఉంటారనమాట మన మ్యాథమెటిక్స్లో. రైట్, కొంచెం అర్థమైందా? డెసిమల్ ఫామ్ అంటే అర్థమైందా? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మెజరింగ్ ద క్వాంటిటీ. ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి, అది ఇప్పుడు మనం వెయిట్లోకి వెళ్దాం. చిన్న చీమ ఉందనుకోండి, చీమ యొక్క సైజ్ మెజర్ చేయాలని నీకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అనుకోండి, యూ కాంట్ టై ఇట్, ఆఫ్ కోర్స్, దాన్ని నువ్వు కట్టలేవు. బట్ సపోజ్ ఇట్ స్టేట్ స్లీపింగ్, ఇమాజిన్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్లీపింగ్, యూ వాంట్ టు మెజర్ ఇట్స్ లెంగ్త్. మరి స్కేల్లో ఎంత పార్ట్ వస్తుంది? అది ఆ చిన్న గీతలో ఒక మహా అయితే ఒక 4 కవర్ చేస్తుందేమో కదా, ఫస్ట్ 4 కవర్ చేస్తుందేమో. అంటే కంప్లీట్గా 1 సెంటీమీటర్ లేదు కాబట్టి 0 పాయింట్ అని వేస్తావు, 4 ఉంది కదా 0.4 సెంటీమీటర్స్ అని వేస్తావు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ హైట్ ఆఫ్ ద యాంట్, ఇఫ్ ఇట్ స్టాండ్స్, ఇఫ్ ఇట్ కెన్ స్టాండ్, రైట్. చీమ నీ హైట్ ఎంతో చెప్పంటే ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాండ్ ఎనీవే, దెన్ యూ మెజర్డ్ ఇట్స్ హైట్, ఇట్ కేమ్ యాజ్ 0.4 సెంటీమీటర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్ అని వెళ్ళిపోద్ది అనమాట అది. సో లైక్ వైజ్ వీ కెన్ యూజ్ డెసిమల్ ఫార్మ్స్ ఆల్సో టు ఫైండ్ ద లెంగ్త్స్ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్. ఇంకా చూద్దామా? ఎస్, లెట్ us see another example. Suppose we go to vegetable market or some grocery shop or kirana shop, we find some digital weighing machines. Yes, you know these digital weighing machines? Yes, they will be like this approximately. So like this, a pan will be there and you will be having a big display here. So whenever we buy something, they keep in this pan and we'll see here the display, weight display. Suppose if you want to buy 2 kgs of onions, so you can see here 2.001, something like that. So that means what do you mean by that 2.001 means, or 2 point something like 201 means? So it is complete 2 kilograms plus out of those 1000 more grams will make you 1 kilogram. That's why not complete 1000 grams, but there will be something like 201 grams excess. So that means we write in this fashion 2.201. Anyway, he adjusts to, by removing something, he adjusts to something like 2.000 or very near to 2.000. So okay, 2.001. Oh, he ignores that because these are onions and he'll pour them in your bag. What do you mean by 2.001? 2 kgs, complete kgs, a whole part, plus 1 out of 1000 grams, 1 gram. Okay, no problem.
So likewise we see decimal expressions, decimal forms, and also sometimes it fluctuates between 1.998 or 1.965 like that to 2.008 like that. It fluctuates. He adjusts accordingly and make sure that you'll be giving he will be giving right quantity. Sometimes he ignores these 0.001, 0.002s, but it doesn't stand always, because when it comes to the measuring the weight of gold or something like that, every milligram is important. Suppose if you want to buy 10 grams of gold, so how accurate it should be the weight, because every gram, every milligram value is more. That's why he won't give you 10.001 even, or you won't accept even 9.998 grams. What do you mean by 9.998 grams? 9 grams plus 998 milligrams. That means 2 less of 10 grams. 2 milligrams less of 10 grams. So every decimal form has meaning, and it shows us accuracy as the number of places increasing. Okay, let me close with one more example, because all these things happen in our daily lives. So we're trying to see decimal forms, right? 2.995 or 1.65 like this. 1.65, 1 rupee 65 paise, right? We have such experiences. So something like if you want to buy, it is 5 rupees some 60 paise, someone say. Nowadays no prices, but anyway we use them. 5 rupees and 1 more rupee will make you 6, but it is not 6. 5 rupees plus a part, 60 out of 100 paise. We write this as 5 plus 0.60. That's why we write 5.60. Okay, and one more, see, in petrol bunks we used to go, or we often go with our dad, and we observe those readings there. So you want to fill 2 liters, you may see that it starts with 0.0 something like that and goes 1.576 like that, it goes up to 2.000 liters. 2.000 liters means 2 liters. What do you mean by 1.526 liters? That means 1 complete liter plus 526 ml out of 1000 ml. So this is 526th part of 1000. If 1000 ml is completed, then 1 more liter will come. Then it becomes 2 liters. Nowadays, liter petrol cost crossed 100 rupees, 110, around 110. So if you give 100 rupees, how much petrol will you get? Something like 0. Not even 1 liter. 0. Something like 900, 0.900 liters. That means 900 ml you will get. 100 ml short of 1 liter, around like that. See, no whole number, only a fraction you are getting, only a part you are getting for 100 rupees. So all these things must be realized by yourself. So now you may come close to understand all these things. Come on, tell me, what do you mean by 2.3 then? Yes, 2 plus 3 out of 10. 10 parts, something 2 completed, 1 more, some more piece is there. So it is 3 parts out of 10, 3 things out of 10 otherwise. So we write it as 2 plus 3 by 10, we write it 2.03. We combine these two, we write 2.3. 2 is integral part, whole number part. This is fractional part, in between decimal point is there. What do you mean by 3.75 then? Yes, 3 plus something like 75 out of 100 this time, since you have 2 digits. That means how do we write 75 by 100? We write 0.75. So we combine these two, 3.75. 3 complete parts, 75 parts. 3 complete things, 75 parts out of 100. So we make 10 parts, 100 parts, 1000 parts like this usually. So the fractions with the denominator, okay, let me show different fractions with the denominator
10, suppose 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000, likewise you proceed. These are called decimal fractions. Decimal fractions. What do you mean by 1 by 10? It is 0.1, 1 out of 10, that means. What do you mean by 1 by 100? 0.01. What do you mean by 1 by 1000? 0.001. So accordingly, you keep, suppose you keep 5 by 10, it becomes 0.5. You keep 8 by 10, it becomes 0.8. You keep 15 by 100, it becomes 0.15. You keep something like 256 by 1000, it becomes 0.256. 0.256 means out of 1000 parts, we consider 256 parts only. That much is there. That's what we need to understand. So grab all these things carefully. You can if you will to do so, right? Okay, then now we enter into our actual topic. Yes, we had discussion about decimals. We are trying to understand what do you mean, what is meant by decimals. Now, as we did in fractions, we're going to add the decimal numbers. Decimal numbers means whole numbers plus some part. Now this time we write point something something something, right? As I told something, if you have 3.1145, 3.145. So 3 complete parts. This is whole number part. This is fractional part. Don't forget that. So we add them, we subtract them, decimals, we multiply them, and we divide them. This is what we're going to do in the rest of the chapter, in the remaining chapter. But anyway, adding and subtraction were finished in your earlier classes. In this class, we're going to start with multiplication of decimals. Anyway, I just remind you all these things quickly. Yes, see our topic after our exercise, previous exercise 2.1, 2.2, multiplication of decimals. So actually, before going to this topic, we have something more to learn, right? See here. Now, let me write one more time. 31.402. That means this is 1 by 10. See, okay, we have discussed about parts here. Decimal part, this is usual number, and we go in this direction. This is now fractional part we're dealing with now. We go in this direction. For what? This is 1's place, this is 10's place, we know that. And here this is 1 by 10's place. That means first digit after the decimal point is 10th part, 1 by 10th part. And this is 1 by 100th part. This is 1 by 1000th part. More parts, more accuracy. Okay, you will understand all those things later. So if I try to expand this number, here see 3 10s, okay, plus 1 1s, because it's 1's place, it's 10's place. Okay, this side is over, and now I'm crossing the decimal point, plus 4 times 1 by 10, 4 by 10, that means this is. Next 0 times 1 by 100, plus 2 times 1 by 1000. Like that we expand numbers. See here that quickly. Here 31.402, 100's place, no 100's place. In 10's place we have 3, in 1's place we have 1. In 1 by 10's place we have 4, 100, 1 by 100's place 0, 1 by 1000 place 2, like that. Observe this second number. In 1's place we have 2, right? Okay, observe this number. In 1's place we have now 4, in 10's place we have 9. Like this we go na, that's what. And in 1 by 100's place what? 3. Then 520.301. Okay, in 1 by 10's place we have 3. That is parts. After decimal we talk about parts. 1 by 10th part, first digit. And in second digit 1 by 100th part. We make 100 parts when we skip to second digit. Like that we go. Parts, more parts. And finally see, can you write this number? Yes, why not? 72.188. See how the expansion is made here. Learn this. You can. And now see this place value of 4 in 31.402. What is the place value of 4 now? This time 4 by 10, because it is 1 by 10's place. So what is the place value of 31.402? Place value of 2 then? 2 by 1000. 2 by 1000. Out of 1000 parts, it is a
two parts, 2 by 1000th part, that is. And this is 4 by 10, its place value. These are usual ones. This is 30, like that. So all these are normal. You might have learned in your 6th class. Now let's start doing operations. Is it clear now? Let me have a final look at these decimal things. See, yes, every number has some kind of meaning or the other. 46.15 if I write, okay, I can expand this. Okay, I'll write 246.15. So 2 hundreds, 4 tens, 6 ones. That's the one stage, whole number part. And if you skip to this part, 1 by tens, 5 1 by hundreds. That's what all it means. Right. Now let's jump to operations and decimals. Now we're going to add the decimals, subtract the decimals, multiply and divide. Possibly 1 or 2 in this session and remaining in the next video. See, add 356.24 and 65.08. Yes, we can add normal addition, 356.24, 65.08. Carefully write whole numbers under whole numbers, fractional parts under fractional parts. Okay, so 12, 3, 11, 12, 4, 421.32. This answer, when you add these two, yes, we can add 356, 65 whole parts and decimal parts added, and you end up with 421.32. Oh, you can subtract also normally, no need to worry. You just keep numbers one after the other, do normal subtraction. Good. Now let's go to the multiplication. That's very important. That's why I'm hurrying you. Now multiplication of this kind of numbers, decimal numbers. So we deal all these in 3 or 4 contexts. First, we multiply a whole number and a decimal number, an ordinary number, what we know usually 4, 5, 6, 10, like these numbers, and then a decimal number. See, first here's the one example is given. Dheeraj of 7th class went to the market with his father to purchase a cloth for stitching shirts. Right? He went to see, beautiful picture. He went along with father to get some shirts, cloths, not ready-made, right? So if 1.5 meter, 1.5 meter cloth is needed to each shirt, one shirt requires 1.5 meter. So how much cloth is required for 3 shirts? So he wants 3 shirts. Must be a good father, right? See, one shirt, how much required? One shirt equal to 1.5 meters. That means 1.5 meters. 1 meter plus half meter a piece, not 2 meters. So that's how we represent it, 1.5. Good. Now we are able to understand. Now how many shirts required? 3 shirts. So for 3 shirts, how much cloth is enough? 3 times 1.5. So how do we multiply? Normal multiplication, no worries at all. Do 3 15s, you'll get 45. Write 45 here. 1 point mundu decimal undu sir, point. So 1 point mundu keep decimal in front of 1 digit. So 4.5 meters kavalannamata 3 shirts. Got it? Simple multiplication. All you need to take care of the decimal point, where to place it. And one more question is there. See at the down. If one side of a square is 3.8 centimeters, then find its perimeter. If one side of a square is 3.8 centimeters, so there is a square like this, all the sides are of equal length because it's a square. Number of sides, find its perimeter. What is perimeter? Find the length of the boundary, all the 4 sides length. So 4 times perimeter. See, number of sides, 4, each side is equal. Side of the square equal to 3.8 centimeters. So perimeter equal to 4 times side, 4 multiplied by 3.8. All you have to multiply 4, 38 with 4, 4 8 32, 1, 4 3 is 12, 12 3, 152. So since we are multiplying 3.8, before 1 digit we need to keep decimal. So answer is 15.2 centimeters. 15 complete centimeters and 0.2 centimeters. Good. 15.2 centimeters. Let's go.
Right, we have some problems here to check our progress, multiplying a whole number and a decimal number. See, quickly let's go through one or two examples. 32.5 times 8, how much? Do the normal multiplication. 8 5s are 44, 22, 2600 you'll get. Now you write simply 2600, but 1 point before one number you need to keep decimal like this. So your answer is 260. Okay, you can ignore this 0.0 means nothing is there. 260 complete, you got whole number. See, you're multiplying a decimal number and whole number, you're getting a whole number, normal number, no parts, no pieces. Right, you can do like that. One more, third one I'll do. See, what is third one now? 109.761 multiplied by 31. Okay, let's do normal multiplication. 109761, forget about point first, multiply with 31. Since 1 is there, you write same number, 109761. 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 7s are 22, 2 3 9s are 27, 2 29, 2 3 1s are 3. So 195, 10 12 10 4 3. So before how many digits we need to keep decimal? 3 digits. So 1 2 3. So our answer is 3402.591 when we multiply these things. Good. Now we learned how to multiply a whole number and a decimal number. Now in multiplying a whole number and decimal number, there is a whole number which makes our multiplication easy. Yes, that is 10 or 100 or 1000, like that. Always we have that kind of thing in normal numbers also. If I ask you 1040 is how much? It's simply 400, you'll say. If I ask you what is 100 times 325, what will you do? You just write 325 and affix 2 zeros there. You know, this kind of multiplication. If I go for 1000, you'll keep 3 zeros. So it is easy to multiply with 10, 100 and etc. etc. In the same way, when we multiply decimal numbers also, we can have something. See, suppose if I ask to multiply 10 multiplied by 24.183, how much? Okay, first you keep 241830, 10 keep. Now before 3 digits keep point. So what is our answer? 241.830. Let us apply some sense here, some common sense. Yes, we are multiplying 10 times 24. That's why it must become at least 240. Right? That's true. Now what happens when you multiply with 10? The first digit in 1 by 10th place will come this side and adjust at units place. Sliding when you multiply with 10. Suppose if you multiply with 100, so the same number 24.183. Okay, let's do usual multiplication. 2418300. Since we have 100, we affix 2 zeros at the end. Now in front of 3 digits you keep point. So what happened? 2418.3. If you have digits at the last place after decimal point, you can ignore them. In normal number you should not ignore. In decimals you have last at the end, you can ignore them. So our answer is 2418.3. So what happens when you multiply with 100? Now this time 1 comes, 8 comes this side. 1 by 10th place, 1 by 100th place comes this side. So 24, 1 comes first, then 8.3. So you can slide the places like what we're doing now. You need not check all these things. This is possible with 10, 100 and 1000 like that. So don't forget, it's easy when you know it, in fact. So here's the example 7c. You can understand more. Find 239.27 multiplied by 10. So what will be your answer? Jump this 2 to this side. 2392.7. Isn't that? See, 239 anyway becomes, when you multiply with 10, it becomes 2390. So this piece will come, add some more. That's why it just to shift this digit from this side to this side when you multiply with 10. Then what happened?
5.305 second one, say, into 100. Then you just shift 2 digits to this side. 5, then first 3, then 0. 2 digits came, so keep point again and 5. These numbers will adjust there itself, jumping from this side to this. When you multiply, they come to whole number side. When we are going to divide, they go that side. We'll see there. So will you please fill all these things? One more is there. See, 23.1 multiplied by 1000. This is interesting. See, since 1000 is there, 3 digits from this bank of the river, like, come to this bank. One digit came. Where are the other digits? So you can keep 0, 0. Okay, that's it. 23,100. You normally do it 231 000. You have fixed 3 zeros. Put 1 point before 1 0. 23,100 anyway. So that's the multiplication with whole number. Okay, don't forget. All these things must be in your mind permanently. Now, multiplication of 2 decimal numbers. This must be interesting. So let's see this in our next video. Multiplication of 2 decimal numbers and multiplication of something else, or division of decimal numbers, we're going to see in our next video. Thank you for watching these videos. Soon I'll send the following video for this part. Thank you.